Aragón, así que hombre, te recomiendo un buen sitio para ir con tu Chesney en la portería. Pablo Torre, uno de los grandes jugadores a balón parado, de cabeza, muy hombre, que tiene un tiempo de vacaciones porque juega la liga polaca. Sí. Que tenga esa descendencia, es decir, vasco-marroquí. El remate de cabeza lo está intentando muchísimo Robert Lewandowski. El Barbastro no ha pasado de medio campo. Es más, no hemos visto a Chesney, un portero que queríamos ver. Mejor que no lo veamos. Sí, la verdad que tampoco. ¿Cómo puede ser? ¡Qué locura! Ojo, cuidado, ese centro. Araujo, y ha estado Fábregas, el portero del Barbastro, quien ha mandado a Arnau, quien ha mandado el balón a córner. ¿Por qué para dónde Arnau Fábregas? Sí, es Pablo Torre, primero toca en primera instancia, me da la sensación Frenkie de Jong, prolonga y cuando Martín combina para De Jong la pone muy larga para Araujo de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Eric! ¡Sí, señor! Sí, señor. Eric, que señala a toda la gente que le ha pasado y que le ha asistido. Marca el Barça el primer gol de 2025. Lo vamos a recordar en la Copa del Rey en Barbastro. Marca Eric García. Se cocinaba, ya picaba la puerta. Acaba de marcar el Barça. Bien, porque realmente son partidos donde no vale de estos sitios. Porque lo hubiéramos pasado muy bien. Lo hubiéramos disfrutado mucho. Aprendiendo historia y fútbol a la vez, ¿eh? ¡Ojo, Lewandowski! ¡Gol! Gol, pero involuntario, ¿eh? Gol involuntario, pero como decimos aquí, es gol y vale. Es gol y vale. Marca el Pichichi de la Liga y del Barça. Robert Lewandowski, que terminó el año marcando, no el último partido, pero sí siendo un 2024 final espectacular. Y lo empieza también haciendo lo que mejor sabe, que es gol. Así que el Barça, después de este centro perfectamente medido de Pablo Torre, no están fuera de juego porque hay un brazo que habilita la posición correcta de Lewandowski. Está atacando otra vez, como ha acabado también la primera parte, la tiene Lewandowski. ¡Gol! Se la han perdido. Ah, no, ¿qué ha pasado? O sea, no, gol. Sí. Se la han perdido las autoridades. Oye, vamos a llamar al presidente Laporta. ¿Cómo ha sido el gol, presidente? Ha sido un golazo. Espera, que está comiendo jamón. Del Fútbol Club Barcelona. Grande. Ha conectado por dentro con Robert Lewandowski y ahí en el. También a Osasuna ganar al. ¡Ojo! ¡Gol de Pablo! Se la ha encontrado Torre. ahí. Se la ha encontrado Pablo Torre, que marca el cuarto gol. Con la zurda, Pero hay que marcarlos también. Ha tenido que tirar ahí de zurda, efectivamente, después de un intento de salida por parte del Barbastro, intuyo, porque estaba yo también despistado. Barbastro tratando de combinar atrás y en uno de esos balones ultra prohibidos, el portero, Arnau, pues lo que hace es concederle los años para ver exactamente en qué puesto del ranking se cuela como debutante más joven. ¡Ojo que va a tener a su Fati! ¡Oh! El remate de primeras. Directo, no era fácil. No era fácil, sobre todo porque el balón iba raso. Ya estamos diciendo que el estado del terreno de juego no es el mejor. También había la posibilidad de un fuera de juego por parte de Fermín. Así que estaremos muy atentos. Nos vemos ahora ya desde la transmisión a… els dies i els anys passen, Costat fàcil. Sí. És el costat difícil on fa el… Atenció, la pilota que busca Gavi dins l'àrea, xut! Gol! Rocky que fa el primer! Gol del Barça, gol de Gavi! Gavi, gol! Excel·lent la combinació del Barça. Minut 3 de partit. Ja tenim el primer al sac. Marca Gavi, que demana disculpes a l'afició del Betis pel seu passat a la planter del conjunt verdiblanc. Mira, Gavi, I aquí tenim l'acció repetida. El primer que ja és al sac. I les va aprofitant. Gavi, la passada interior és bona per Dani Olmo. Ui, la rematada suau pràcticament amb l'interior. Sorprenent, sorpresiva. Ha tret bé Vieites. Que bé, ho ha fet Dani Olmo. Bona aturada del porter. Que hem de veure aquesta versió. Contrapilota per Koundé, vinga, som-hi, remata Koundé! Jules! Gol! Golaç de Koundé! L'han pelat de manera perfecta, venia com un caramelet a la porta d'un col·legi. Li han cedit votant, dient pégame. I Koundé la rebenta cap a dins. El pal llarg, la celebració del francès, el segon del Barça, que ja és aquí. Fixa't la passada de primeres de Lamine. Quina delícia. No hi ha fora de joc, per molt.
I és que aquesta pilota... Aquesta estava portant pel camí de l'amargura. I va Lamin. Vinga, som-hi. Lamin dins l'àrea. Ui, el retall. La passada. Olmo no arriba, però sí Gerard, fora! Ai, que aquesta la quiniela el tinc. Gairebé marca Gerard Martín. Oh, que bé, Lamin se'n va fantàsticament per velocitat. Vinga, som-hi. Arrenca també Rafinha. Som-hi, Rafa, la pot passar. Encara aguanta Lamin. Se'n va de tothom, Lamin. Lamin, ui, entra a l'àrea, pilota per Rafa, gol. Anul·la aquest, si vols, també. Marca el Barça, ara sí, marca el tercer Rafinha. Marca el capità després d'una jugada maradoniana, messiànica de Lamin Yamal. Cada dia te quiero más. Gol de Rafinha, gol del Barça, 58 de partit. Barça 3, Betis 0. Quina barbaritat. Mira, al final s'estava fent d'arrugar el gol, però és que... Aquí se'n va i després, quan té la primera passada, el retall és aquí. Clar, aquí, quan ningú se l'espera... I intenta finalitzar. És veritat que li fan falta a l'àrea pròpia. Es queda morta i aquí Rafinha aprofita. Pilota per Olmo, que bona la passada per Ferran. Som-hi, rebenta Ferran. I va Ferran, gol. Tiburón! Gol de Ferran. Gol del Barça per fer el quart. Era clar. És d'Olmo, boníssima per Ferran. No hi ha fora de joc. El control. I xut creuat cap a dins. 4-0. Sí, això ja van caient, Van caient. Ferran sempre entrant de revulsiu o entrant d'inici, sempre aportant. I t'haig de dir que Frenkie, tot comença per Frenkie, torna a guanyar un duel, no participarà. Compte la passada de Fermín per Lamin, té Pau Víctor al mig, el xut de Lamin, gol, fora de joc. La passada, tercer gol invalidat avui del Barça. Semblem al Madrid ja, semblem Mbappé. Aquí tenim... Jo crec que no, Bueno, no sé. És que el plano no és del tot bo. S'està revisant. No sé, A veure. Recordem que Lewandowski i Lamin han marcat a les 4 competicions. Perdó, i Rafinha. Si marqués Lamin, també. No, Lamin ha marcat ja. El de la dreta? No, avui no ha marcat Lamin. Ha marcat Gavi, Koundé... sí! Ui, Lamin ha fet el tercer, és veritat. Amb la dreta, aquell que era només el partit, està fet. Compte, aquí torna el Barça, pilota per Pau Víctor, el xut! Vieites a corna. Ho està posant en pràctica el Barça ara. I està dominant, està tenint més joc de posició, està tenint més control i no accelerant. Res. Ni un segon no dona... Barcelona king. There's Balde. Threading it through, looking for Torres. Torres goes in! First touch, first goal! He's not a bad backup for Lewandowski, is he? No celebration, of course, because he scores against the club that he played for as a young boy. But he's breaking the hearts of the Valencia supporters. Well, that's exactly what we were talking about. Off the ball, he makes some very good runs. You have to appreciate the pass as well. Inch perfect, he's up front by himself in this situation. Gets in between two of the centre-backs. Third club. Away goes Rafinha. Rafinha turns. Lots of workspace here. Passes on to Yamal. Big save, but they can't keep it out. Swept in, not going to count. Well, I think Rafinha was probably the player that was initially offside. That was my first thought. Another look at it here, but it's a little bit too easy for Barcelona just to pick off Valencia. It looked tight. Watch the run of Rafinha. There it is, goal. At the double for Ferran Torres. It's difficult for him. He wants to jump for joy and do tipple tails and celebrate. Can't do so because most of his family are supporting the opposition.
But 2 goals inside the opening 17.5 minutes for Ferran Torres on his return to the starting lineup. Yes, good set-up play, Rafinha. Goalkeeper actually makes a good save with his foot. Dimitrievski. Picks out the right pass. This is still a good finish. On the volleys, it comes back to him. Gets above it, hits it with power. The 1-in-2 ratio. It's always managed in La Liga. Here is Ferran Torres looking for a third for Barcelona. It's raining goals again. Fermin was through. He's celebrating. He's not waiting for the VAR. Oceans of space. Well, as a defender or defenders, you have to read the situation. You have to see players making runs from deep. And it's far too easy for Fermin Lopez. But he runs across Vasquez. No talk to Yarek. Yarek doesn't see it. Diakabi is going back, then goes forward. The goalkeeper's in a no man's land. Now Caños. Chesney gets his body in the way. What kind of response will Valencia get? And Chesney makes it. Pedri. Lovely layoff. He's looking for an early hat-trick here. And he's getting the early hat-trick. No stopping him. Three goals in less than half an hour from Ferran Torres. You fear the worst now for Valencia. Once again, a good forward run. Again, it's Rafinha making the run in behind the opposition. The ball's played in behind. He sets up the play brilliantly for Ferran Torres. And I think he deceives the goalkeeper and the defenders here. Here's the pass, Pedri again. Torres. Yamal. Drives inside. Ooh. Haven't needed. Ferran Torres setting up the play. Comes back inside Vasquez. And it comes off the post in the end. Just tries to wrap his foot round it. Buys himself that little bit of time. Goalkeeper's beaten. There's the initial bit of skill to go inside of Vasquez, inside of Yarek. Opens up the goal for himself and rattles the woodwork. Not sure we can call it. Rafinha comes alive. Yamal passes it on through the goalkeeper. It is a nightmare night. Lamine Yamal takes advantage as Valencia hits rock bottom. Once again, Rafinha sets up the play. He had so much time again. He was thinking about shooting with his right foot. Does he chop it back onto his left? Does he go back onto his right? Eventually sets up Yamal, whose shooting hasn't quite been at its very best. And nor was this. Should be an easy save for the goal. Might take a slight deflection. There's Rafinha, thought about shooting with his right. And again. And there's the deflection, which is the goalkeeper wrong-footed, but it's just... Here goes Koundé. I mean, layoff. Olmo, big save. Danger hasn't gone away yet, though. Dimitrievski does well. Yamal cuts it across the face of goal, and Talega just launches any part of the anatomy at the ball. In amongst all that, what a touch you'll see from that man there, Yamal. Watch when the ball's played into him. Look at this for a touch. Into De Jong. Yamal on his favoured left foot, and this time the deflection helps Valencia rather than aids the Barcelona wonder kid. Another decent pass from De Jong, just plays it in between players. The shirt of Yamal, and the hat-trick. Football is going to the home of Torres, who has drifted them in to the semi-finals of the Copa del Rey. Madrid con muchísimos goles, son partidos muy atractivos. El de ahora empieza ya. Pues mira, hemos escuchado el gol antes de verlo porque la afición estaba ya cantando. No llegamos ni al minuto 1 y marca Julián. Cuidado, es un buen pase de Julián Álvarez para Griezmann dentro del área. El francés Griezmann, el disparo y otra vez se cuela en la portería de Chesney. Ha marcado y sí que vale el gol del Atlético de Madrid. Pero lo más importante es poder marcar. Ahí está. Koundé hace un centro. ¡Es buena! ¡Gol! Tenía que aparecer.
resolver Pedri Potter. La magia, eso solo se podía resolver con magia y con gafas de mago. Lo celebra Pedri, pero no se piensen que va a celebrarlo demasiado. Lo que hace es coger sus gafas, coger el balón de la red y dice vamos, y sigan. Empezamos a construir poco a poco esa remontada. Colocamos la enxaneta en nuestros castellers aquí en vivo en Barça. Gritos de Barça en el Estadio Olímpico. ¡Rema! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Cubarsí! ¡Qué frío hace! ¡Vamos a taparnos! ¡Estamos helados! Acaba de marcar Pau Cubarsí, que se señala el escudo, se toca el corazón y pide cabeza. Amigos y amigas de Barça One, no podíamos amargarle el 60 aniversario que acaba de cumplir Hansi Flick esta semana. Hoy no se puede perder. Amigos y amigas, en menos que canta un gallo, el Barça le da la vuelta a esta eliminatoria. Empate a 2. Cómo nos gusta el fútbol, cómo nos gusta este Barça, cómo lo vivimos aquí en Barça One, querido. Qué bien el centro de Rafinha y luego el salto por parte de Cubarsí, que supera a Barrios mal perfilado, ve cómo le pasa un auténtico avión. Porque es que claro, es que Lamine tiene una calidad, chico. Va Rafinha, ¿con qué? ¡Lendakari! ¡Buenísimo! ¡Qué buena! ¡Mamma mía! Llamaba a la puerta y ha entrado sin tan siquiera llamar al tigre. La ha echado abajo. ¡Para adentro! ¡Vámonos! Ahí está. ¡Viva el Lendakari! Yo me creo que me tengo que levantar, no, pero que le hacemos una jugada a los cámaras. En cualquier caso, ha marcado el Lendakari Martínez. Que no se acabe. Oye, Aitor, vamos a intentar que no haya descanso en ese partido. ¡Qué locura! Por primera vez en la historia del fútbol. Hansi Flick. Qué remate, qué saque de Rafinha ha desde la entrado como banda. un auténtico camión sin frenos a toda velocidad. Qué bien se va, deja atrás a su marca, que es Marcos Llorente, y luego corre él solo, sabiendo que ahí iba a estar el balón. Nadie más estaba ahí, solamente el Lendakari con su frente. Le coloca además un poco la deada para de la pérdida, ¿no? Que es algo que ha hecho el Barça en la primera parte. Ahora la tiene Lamine Yamal en el pico del área, se mete hacia afuera y gol. ¡Gol, Aitor! ¡Eso es bueno! ¿Qué te has inventado, Lamine? ¿Qué te has inventado? Impresionante. En una baldosa. Ha hecho un platito, lo ha cocinado, lo ha madurado, ha hecho la masa, ha puesto los ingredientes. ¿Y quién se la ha comido? Lo más agradecido, Robert Lewandowski. Qué ganas teníamos de hacer la coreografía. Vamos a hacerla, Aitor. Ese gol 4-2, qué bonito, eso sí que nos está gustando. Y hay esa ventaja que tanto pedíamos. Sí. Oye, nuestro compi de realización, Germán, ha salido en un vídeo de Zúquero. Esto ya es la bomba. ¡Cuidado! Marca el Atlético de Madrid, qué pena. Ha marcado Llorente. Ojo que sale el Atlético de Madrid en tromba. ¡No, Aitor! ¡No! Chesney parecía que iba a atajar y ha vuelto a hacer Sorloth. La experiencia, pero claramente, y eso sí que no deja lugar a dudas, ha sido un gesto. Well, Real Madrid got the job done last night. News came out to the nature of athletic shape, but they might have been breached already. Lamine Yamal in to square it, and it's popped up into the gloves of Musso. Brilliant from Jimenez. Lamine Yamal in so early in the game, and it was so easy. Moved on to Yamal's super first touch, and it was nearly a splendid goal from the 17-year-old. Back to his strike in the Euro 2024 semi-final from that kind of area. Yamal, brilliant. Koundé pulls it down. He's unable to get a clear attempt at that Atletico goal. But again, Lamine Yamal pulling out smart, inventive, clever touches. Hung the ball over two players in red and white to find his fullback. Viña glides it to Lamine Yamal, who gets it right for Ferran Torres. He just keeps on scoring at the moment for Barcelona. In for Lewandowski and taking his chance up front. And
and Barcelona lead the tie on aggregate. Superb from Lamine Yamal to make it, and Ferran Torres shows his clinical instincts again. This has been brewing really since the start of the match, that Barcelona could pull off something like this and make it work. Lamine Yamal could not have waited that much better into the path of his international teammate. And Muso's movement off the line tells Ferran Torres all he has to do is redirect the ball. No further pace required. Central area to try and hurt Atletico. He might have done here. Rafinha bearing down on goal. Brilliant stop from Muso. Yamal unexpectedly in the middle of the pitch, getting away from Griezmann and providing the Brazil winger another well-guided pass into a teammate for Rafinha on 27 goals this season. But Musa did brilliant. Barcelona's half in the first half, but they do now! And Alexander Sørloth, so often Barca's nemesis, cannot take advantage. Foul. Rodrigo de Paul in! And Clement Lenglet amongst the cluster attacking it. Fermin, Rafinha. Oh, it's glorious from Barcelona, but the save from Juan Muso keeps it at 1-0. It's another big chance for Rafinha at the other end. The referee's whistle has blown, and that is it. We will have a Clásico Copa del Rey final. Barcelona beat Atletico to set up a showpiece with Real Madrid. Diego Simeone's side, second best on the night. Finals. Yep, and playing surface is going to be really important, isn't it? It was only a couple of weeks now. He's astonishing. Lamine Yamal drives, and he nearly found the corner. Courtois was rooted to the ground. Yes, an interesting adaptation here of Thibaut Courtois, because he doesn't make much attempt for it. He probably feels it's drifting harmlessly wide, but it does curl towards that far post. And a bit too Lewandowski, it causes a miss. Koundé's there again. Thibaut Courtois at full stretch. We'll have a look to see who is marking the youngster, who's bigger than Jordan before the game, and the team's announced the amount of central midfield players to remain. He's not getting far away from the centre-backs. Lamine Yamal squares it. Pedri's onto it! What a stunning way to open this Copa del Rey final up! Barcelona now, and goals like that, stunning goals like that. Good player in the world, underrated at the moment, but he's been an absolute magician this season for Barcelona. The criticism, again, what a way he is picked to do it in this match, in the Clásico Copa del Rey final. There's no offside, the play can continue, and he backs up the play. That's him with the long pass as Lamine Yamal gets in there. Barca threatened these, particular Jules Koundé. Oh, and it's right across the face of goal. Tim Vinicius Jr. Vinicius! Szczesny with a save, and again at his near post. De Jong there, Mbappe nearly slipping, but still going. Vinicius around Koundé. He had Szczesny on the floor. Appeals for Real Madrid for something. Mbappe goalwards and in! And got Real Madrid level. Also going to add Gavi into the mix. Tchouaméni! He comes up big for Real Madrid. Pedri, Lamine Yamal, who might do it. But for the see from our angle, there was curl on it. He's been allowed to do that tonight, Lamine Yamal. It's to come on. Lamine Yamal has popped a ball that's asked a question of Real Madrid, and Ferran Torres has delivered in their go-to man in the Copa del Rey. And how about that tonight in the final? Leading the line in the absence of Lewandowski. And that is some level once more. Courtois beats. and it is built, it is that.
It's been exactly that. It's had a great flow to it. Barcelona dominating, Real Madrid fighting back, taking the lead. Lamine over the top of Rudiger, who's labouring. He has a knock. Courtois comes out. Ferran Torres, so important to get that first touch. But takes it away from the defender. Takes it away. Can he get the finish right? It's got to have the right pace on it. It's got to be accurate. He doesn't want to think about it too much because I promise you, he would miss. And he's been superb this year. He's back up to Lewandowski, and I'm just there tonight. His replacement, Ferran Torres, does it again. Bad challenge for Valverde. Barca play on. Ferran Torres wide. Nearly had his second of the game. Yep, he's looked sharp, and it was. I'm just going to say that Fermin Lopez looks like one of the players that could do some damage. He's the liveliest looking at. He thinks about the return. Could the game get that far? Short. Koundé onto it to maybe win the Copa del Rey. And Barcelona celebrate into. Hansi Flick checks the watch. It's not done yet. 32nd title is on the way. Have they lost it? Have Barcelona won it? Well, Real Madrid, we still feel they can come back into it. You saw the looks, the winks, the nods of approval from the Real Madrid players that we've got time, but it's going to be really tough now. Doesn't go to meet the ball, and Koundé does. And when he's looking at shooting, I'm thinking, wrong choice. But I underestimated the technical ability there. It's a tired. Barcelona will lift the Copa del Rey for a record 32nd time.